Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinodai kupa ma first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe kulike nekushare. So ma updates acho muzora nhasi akati wandei muri yeZimbabwe. So tichange tichinhonga ari very important ndo tiri kuya nawo pano. So tongokurudzirana ndosaka tichikurudzirana kuti kana uri pano usabve usina kusubscribe chitoriwo chikumbiro chedu because ndo kuti tinzwe manyukunyuku atina kana mari tinoda kwauri kana chitungoda subscribe chete. So tiri kuona panapa waJacob Mudenda washevedzera musangano wePolitiburo Chimbi zvezvezve ndofunga tiri kuona 2 hours washevedzera musangano weChimbi vakanangana kuti vanenge varida kuronga kuti womisa sei 31 demonstration iyo iri kudai kunzi demonstration yakasimba because tiri kuona kuti nyika yeZambia nemamwe maactivists kunyika South Africa leaders emachen kusanganisa nemaactivists wemuno sungano yevanhu nevanhu vakasiyana vajoina that 31 demonstration ndo zvisikadi bato reZANU PF rinovhunduka zvisingaite mademonstration akafanana neivava. Ndosaka muri kuona padaidziwa musangano weChimbi press yatonyorwa iyi muri kuona pascreen apa iyi muri yeZimbabwe ndiye muri kuona. Ndichakuratidzai kana ndapedza kuverenga. ZANU PF convince 395th ordinary Politiburo session. ZANU PF will hold a 395 ordinary Politiburo session on Wednesday, July 29, 2026 at 10 o'clock at the party headquarters with members expected to be seated by 9. Tirikuona pana 9:49 quarter to 10 ndo zvikutarisiwa kunzi vanhu vange vanofana kunge vagara muri yeZimbabwe. Ndofunga tirikuona ndo zviripo panapa ipo paiswa signature na Martin Rushwaya muri yeZimbabwe. Chinova chitiyo chiratidzo chinoratidza kuti ZANU PF iri kuvhunduka zvikuru, iri kuvhunduka naurwa zana 31 July idzodzo. So tira kuti tinzwe Wanyatsemba Mutota vachitaura panapa bhozi ndaiuya nema update dzimwe nguva ndakambouya vachitaura dzimwe nguva vanga vasikutaura. Saundira kuti vange vachitaura pano because vanga vakaenda kujeri kuna vasina kunyatsinzikisa nhau yacho. Wanyatsemba Mutota vakaenda kujeri, vaenda kujeri vanga vari kusupply maflyers vachiisa maflyers a31 demonstration wati then wakabva wabatwa nemapurisa obvoendeswa kujeri. Vaendeswa kujeri nezuro vanga vari matare edzimhosva ndopa vakakolapsa then obva vazoendeswa kuchipatara ndopa vakazoriliswa vakanzi vaende kumba. So tira kuti tinzwe vachitaura because ndaingoya nemaupdates acho ndichikupai pano tikati wanzwe vachitaura panapa. Ini ndiri right zigananda izvi zvaona kuti life yedu iri kufamba zviri very fast ndobva zvatanga kuda kuita retard progress. So in that retardation they tried to drum up charges against me to say murikita inonzi incitement of violence, when in actual fact there was nothing like that. So vakazotonyara kuona kuti vanga vaita wrongful arrest, and in the end they just wanted a first saver kuti zvingonziwa papaitwa disorderly conduct. So they later on released me, but what I saw, I want you guys to know that what I saw is appalling in such a manner that I don't think Zimbabwe will be safe in these hands right now. Why? Right now they are on a rampage. Vachibata vana mumastreets, vana vese vanofamba muHarare right now. They are kungotorwa chete vachitorwa vachikandwa murori vachiuya vachiiswa muzvimazvitoksi zvacho zvisina matoilets and all. It's unheard of. Zvokuti nation there iziva these people could be sued for big monies. Why? Because you can't, it's very inhuman kutora vanhu nokuda kuti kwakuda kuti madetse e31st akusvika wobva watora uchingovaunganidza muzvimba zvisina kana toilet wotodzidziswa kuti kuno hakuendwi kutoilet. I tell you zvakaoma zvisingaiti. And vana vachiunganidzwa kudaro vanotorwa kusvika up to ma2 vane vachingofamba vanotorwa vachingokandwa. Vamwe vaya vanonzi zvigunduru vaya vanonongwa vondokandwa mukati mamapurazi umo vonzi siya ikoko. Varume vana Hezekiah voda kuuraya nyika, kutouraya nyika. Kana uchiuraya vanhu vakutouraya nyika.
One, there is no food. They don't give people food. There is no toilet. It's unheard of. Chero maofficers anoshanda kwaari kungocomplaina achitaura kuti tingazvitaurawo sei nature of our training inotimanikidza. But unoona kuti uri ipapo maofficers iwo mhuri yezimbabwe ndiwanyatsimba mutota vainge vari kutaura pano. Mhuri yezimbabwe hatizokwanisi kuzokupai full audio racho ravanga vachitaura because nenhaurwa yetime yedu mhuri yezimbabwe. So tiri kuona panapa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona president Emmerson Mnangagwa erekedza ito nevhidhiyo ravo nezuro vainge vari kuyunivhesiti yavaivhura, kana kuti vaivhura yunivhesiti here, kana kuti vaita zvemadroni zviri kugadzwa payunivhesiti here, kana kuti because takangoona paine drone nezvimwe zvinhu. So tiri kuona panapa vari kutaura kuti vadeclare hondo yekutoti vange hondo sort of like health sector iri kutoda hondo chaicho, because tiri kuona kuti mishonga muzvipatara hamuna and so forth, because tiri kuona kuti even maministers acho, maminister of health I think havaudze president Emmerson Mnangagwa kutoti no zvinhu zvakamira sei. So zvakangofanana nawo Bedhaya Moyo pawakazodzingwa payapo zveshe zvinotombomira zvakanaka. Tiri kuona uyu akazotomira kuti president anga achisvika paparenyatwa ndipo pakazoona kuti apada marenovation paroda zvakati nezvakati chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinobira zvakanaka. So ngatiwanzoi vachitaura panapa. I call upon the university, along with other upcoming health facilities in both the public and private sectors, to deliberately ensure that new facilities are equipped with modern state-of-the-art equipment that compares well with others in developed jurisdictions. All investments in the health sector should translate to improved health delivery and associated foreign currency retention, where our people travel less to other countries for health care. Imaganda kuchikoro, imari Mbambe. The Ministry of Health and Child Care, together with related agencies, are directed to remove the barriers of entry in the establishment of specialist health care facilities and services. Atidi, my gatekeepers, the marketers, my health sector. Vanhu vedu vachitadza kurapwa zvakanaka nemutengo uri pasi ka nevakomana nasikana, kwete ngative nehanya tikoshese utano hwevanhu vedu ka. ZANU PF zveinotaura dai zvazvizvo zveinoita nyika ingadai yakanaka zvakatomboita, vanongotaura chete indoona sokutoti zvimwe zvacho panenge pakatoipa mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa miono yevanhu muloka ari kutoti is this going to be at war with himself because he runs the biggest cartel, fund the public hospitals, clinics and pay the damn employees fair wage. The market dynamics will deal with the rest of anything else, will destroy the little that is left. Or pakaipa mhuri yeZimbabwe pakaipa. Well done His Excellency. Tiri kuona panapa indicate left then turn right, ndo zvazvinonetsera manje. Paying staff good salaries, is that too much ask? Tiri kuona panapa ndo mashoko mamwe ari kutaurwa mhuri yeZimbabwe kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona ma-retired generals awa vari kuramba vachipa pressure yekuti vice president Constantino Chiwenga ngavave varivo panotungamirira nyika since kubva muna sort of like kubva 2028 zvichienda mberi. Ndi Dr. Julius Malema our CIC Julius Malema mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona vanga vari kupembera anniversary. Ndo zvetiri kuona izvi mhuri yeZimbabwe ndo zvinofanira kuitwa maopposition, kuita nharo uchididi uchingoita zvinhu zvakasiyana siyana zvokuti haufani kungokurumidza kuramwa ngokuti nawo zvematongerwo enyika zvokutoti iwo dai ana president Mnangagwa ZANU PF dai akakurumidza kuramwa kuna Smith zvaitonesa mhuri yeZimbabwe. Zvidi kuto one day munotongodini
vanhu munotongopinda machena chete ndo zvagara zvichingoitika. So tiri kuona panapa tiri kuona warakashi for ed bulawayo chapter warakashi for ed vanenge vari kuisawo nhauwa dzapresident Emerson Mnangagwa. So tiri kuona warakashi vanyora kuti no to July lockdown caused warakashi vari kunyorawa say no to demonstration, say no to shutdown, say no what vari kunyora zvinhu zvakasiyana siyana vachiramba kutoti no hazvifaniri kunge zviri zvinodaro zvinofamba kamufambiro kakadaro emhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa wanhu wezanu PF wanga vari kupiwa makapu eraisi apa ndofunga tambozviisa vamwe vanhu vakazviona kuti zvakamira sei. So tiri kuona panapa citizens government ndiwa Nelson Chamisa advocate Nelson Chamisa tiri kuziva kuti demo ichatosvika pakutoitwa vari kunonzi kuiko kuHarare. So tiri kuona panapa Bulawayo Central Constitution in one accord say no to protest musi wa 31 vanhu vese kubasa kwake rightful say ZANU PF Bulawayo Central Shadow MP Comrade Charuka. Tiri kuona panapa ndiri kutaura kuti munhu wese kubasa kwake musi weSunday ndi Leonard Dembo umuri kuona apa akashaika 1996 King of Sungura. Vanhu vane nharo dzakuti machesa atizoseti machesa naDembo ndiani anokundwa zvake but isusu toona kuti Dembo mudhara because since from 1996 nanhasi ari kutongoridzwa zvekutoridzwa zvayo ndotofunga kuti pamweni music dzake ndedzechimanje manje. So honorable Zivu vari kutaura kuti the future is bright young men. Rara Mushe Chirandu uye angambori MP weZANU PF sort of like atanga sort of like now yapandukira bato reZANU PF atizoti chichiri kunyitika because atone futi mamwe mashoko anyora iku sort of like ari kuopposa president Emerson Mnangagwa ndofunga muri kumaona aya ari padzasapa atonyora akatowanda because havasi kutombomira chichi pana ari padzasapa dzinorira chete mazuva mashoma ari mberi dzinorira chete ngoma pachamhanyiwa chaizvo asi muti mukuru uchadonha. Tiri kuona panapa pakaipa Zimbabwe. So tiri kuona panapa nyonza I do not believe in any form of violence, whether soft or hard. I believe in dialogue. I believe 2018 was the best year for dialogue and extending the term to address existing problems. The people were ready to vote yes in the referendum. Asi nokuziwa zvakataurwa nemunhu asina mari. Tukona panapa those who don't understand how politics works are always confused, attempted to hack other people's phones or use AI voice call will not zvanatemba muliswa zvaisi AI kana takutaura nawo dzanatemba muliswa. So tunawadza taita kakubatire pano emhuri yeZimbabwe pano petinoda kupa news update nhauwa huru ndi yatauya nayo ndeye nhauwa yePolitiburo yemuri kuona apa iyi kutoti zvinhu zvinenge zvakamira sei panapa. Tiri kuona panapa Democracy Mnangagwa kuti these plans are dead and buried. This person will never be president of Zimbabwe. We see very tricky and we will stop every single one. Tiri kuona panapa ndo zvikwedza kutaura panapa. So ndokutendeni kutera kuma makaita pano paZimu News update. Tiri kuona hanya dzachadziperi muri yeZimbabwe. Zimbabwe Constitutional Movement iri kubuditsawo zvayo zviri kunyora panapa matsamba iri kunyora nhauwa dzacho dzezvematongerwo enyika muno mudzaramba kudini dzaramba kupera. Uyu ndio Ostalos uregedza iti munzwi tivatavarisa zvedu chirongwa. That when the military articulated its entry into the streets in November 2017, it had a clear objective and agenda to protect Zimbabwe's constitutional democracy and remove the capture of the state. But under the current regime, born out of a military intervention, we've seen escalation of this, what they were fighting for. In short, the Mnangagwa regime has become an asymmetrical reproduction of the sole request that they said they were fighting in November 2017. It has deepened. It's worse now, to the extent that Zimbabweans, ordinary Zimbabweans, are now saying Mugabe was bad. A man who ruled this country by iron fist, initiated Gugrawundi upon our people, killed thousands of our people to hold power. But citizens are saying, with all his crimes, Mugabe never went this low. So it shows the bar has gone low. It is not the case in Ouagadougou, in Burkina Faso. There is clear ideological orientation and policy thrust that informs Captain Traore's intervention and governing agenda and objective
around democracy and what is happening in Pakistan is another story. But in terms of them remaining, establishing the coalition of the Sahel, making sure that the resources of the Burkina people benefit Burkina Faso people. They might be closing democratic space and other issues around their own internal democracy, but they are executing the objective of what was ideologically shaping. Mhuri yeZimbabwe tada kuvharisa chirongwa nakuti akuchichitanga manje takudombotaura nhauwa yekuburkina faso manje kwa Captain Ibrahim Traore matorere wawakaita sort of like upresident muna 2021 and nekudevelopa kwavaita I think pa 4 years for 5 years idze mhuri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona vaIbrahim Traore vari kunzi vakaenda kuRussia kuonana naPutin kuti anga ari komanda kumilitary kana kuti anga ari chii, anga asitombori komanda kumilitary, then waenda kuRussia. Tiri kuona vane mashoko vakataura kuRussia ekuopposa the current president anga aripo, the former but anga ari current president mazuva acho iyayo. Tiri kuona mashoko iwavo akafarirwa nemilitary sezvo zvatinoziva kuti kuma-western countries uko nyika zhinji hadzibvisana nema-election, dzinobvisana nemakuu. Nyika zhinji takadotarisa ana Mali, ana Guinea-Bissau, ana dzese dzinongobvisana nemakuu. Ndosaka muri kuona ndofunga kwakamboitika hondo yakanyanya. Ndosaka muri kuona kuma-western countries kuna kuine tunyika tudiki kukona kumusoro kuAfrica umwe adotarisa mepe yeAfrica kukona uko munoona tunyika kutoti mepe cheche haizokwanisi kutonyora zita cheche rinotonyoda rakatodarikira pakanyika. So tiri kuona panapa but ana Burkina Faso nana Mali zvavo inyika dzihombe dzakatotoenzana naZimbabwe. Kana Zimbabwe vanokunotoita chii, vanokunotoita vadiki. So tiri kuona Ibrahim Traore auya mhuri yeZimbabwe akabva atanga kutaura mashoko akataura zvokuti akashotsa president the current president ainge aripo. Takaona vakatanga kubhomba Wagadugu ndo inova iri capital city yeku Burkina Faso. Nhau aya yakarohwa chichimwa kudzamara president ya resign ati kuti ano aregedzei ndisiye, ndokutoda kuita Ibrahim Traore because vanga vari kunyatsa kuona kuti Burkina Faso ine a lot of diamond and chichimwa. Ndofunga muri kuona pakapinda pachigaro akabva ataura kuti hatichapi munhu tenda, zvinhu zvese zvakushandwa zviri under a government. Kana ari mathird road arikugadzirwa ari under Ministry of Transport wati ndo arikugadzira matara kuti health sector, zvipatara. Mhuri yeZimbabwe makaona matowns kuwaka kwaari kuitwa and so forth, zvipatara, magrounds and ari kuitwa zvinhu pa 4 years ipapo. Mhuri yeZimbabwe angaita zvinhu zvakati one day mhuri yeZimbabwe. So iyi yanga isi military intervention kwakuda kubatsira vanhu zvana Ibrahim Traore, zvasiyana nezve restore legacy zvekutoti chinhu chemunhu ani mazoona hazvinyatsi kumeka sense mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona Captain Ibrahim Traore ndo the current president wekunyika yeBurkina Faso, ndiye ndofunga ndiye president mudiki here kunyika pasi rino rese I think because ane 37 years pari zvino mhuri yeZimbabwe atari kudevelopa Burkina Faso zvekutoti mahwani munhu vanhu vazhinji pazoshayiwa apa vanonga vachingoti chichi chimwa but vanhu vazhinji 3/4 yenyika oro 80% yenyika iri kufara, 20% akuzoshayiko pane chakanaka, pazoshayiko vanoti lau mhuri yeZimbabwe. So